অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ। বাক্যে যদি অনলি বা অ্যালোন থাকে, তাহলে আল্লাহ বা কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করলে অনলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে নান বাদ বসবে, আর কোনো পরিবর্তন হবে না। বস্তুর ক্ষেত্রে নাথিং বাদ বসবে। আবার বয়স বা সংখ্যা বোঝালে নট মোর দ্যান বা নট লেস দ্যান বসবে। উদাহরণ, অনলি আল্লাহ ক্যান হেল্প মি, উত্তরটি হবে নান বাট আল্লাহ ক্যান হেল্প মি। এখানে অনলির পরিবর্তে নান বাদ বসছে। Monica alone lives in this house. None but Monica lives in this house. এখানে অ্যালোনের পরিবর্তে নান বাদ বসছে। They have broken only a plate. They have broken nothing but a plate. এখানে অনলি পরিবর্তে নাথিং বাট বসেছে। She is only 24. She is not more than 24. এখানে অনলি পরিবর্তে নট মোর দেন বসেছে। Thank you.